প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল BSM-USA আয়োজিত বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমগুলোর উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম নিয়ে সংবাদপত্র বিষয়ক পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান টুডেস এক্সক্লুসিভ থেকে সঙ্গে আছি আমি মেহেদী মাসুদ। তো বন্ধুরা, দেরি না করে চলুন দেখে আসি কি কি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনাম করেছে বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়াগুলোতে। প্রথমে আমি যেতে চাই বন্ধুরা লস এঞ্জেলেস টাইমস, বরাবরের মতো লস এঞ্জেলেস টাইমস আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব লস এঞ্জেলেস টাইমসে। দেখি তারা কি সংবাদ আমাদের জন্য রেখেছে। লস এঞ্জেলেস টাইমস বরাবরের মতো ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত অত্যন্ত পাওয়ারফুল একটি মিডিয়া। লস এঞ্জেলেস টাইমস: প্রোটেস্ট reignite across US as a standoffs in Portland continue between protesters and federal agent. মানে reignite হয়েছে, protest reignite across US as standoffs in Portland continue between protesters and federal agent. খুবই দুঃখজনক সংবাদ, আবারও উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছে আমেরিকাতে। 704 arrested in scuffle between police and protesters in downtown LA. Los Angeles firefighters died from complications of COVID-19. Appreciation Olivia de Havilland was never to be underestimates in life or art. বন্ধুরা, এবার আমি যাব The New York Times. Cities in bind as turmoil spreads far beyond Portland. Hoping to understand the virus, everyone is parsing a mountain of data. The CNN, US flag lowered at down as consulate in China city closed. The American consulate in Chengdu officially shuts as Chinese authorities takes control of the premises. দুঃখজনক সংবাদ, চাইনিজ এবং ইউএস এর মধ্যে একটি কোল্ড ওয়ার চলছে, সুপ্ত যুদ্ধ। আমেরিকা বন্ধ করে দিয়েছে, আমেরিকার যেখানে চাইনিজ এম্বাসি ছিল সেটা বন্ধ করেছে। আর কিছুদিনের মধ্যে, দু একদিনের পরে চায়না আমেরিকান এম্বাসি ইন চায়না সেটাও তারা বন্ধ করে দিয়েছে। Vietnam to evacuate 80,000 tourists from city after 3 residents contract COVID-19. Trump's team dodges virus blame while jobless benefit cuts loom. US has a fourth of all global COVID-19 cases, but local leaders may say they won't enforce mask. The Fox News, troubling fine. Portland cops find bag with rifle, magazine, Molotov cocktails near protest site. Another chaotic night. Cotton takes to Twitter to clarity slavery comments, slams fake news. Stanley Coates says media overlooked these tremendous WH accomplishment. Washington Post, America's global standing is at a low point. The pandemic made it worse. As public schools go all virtual, parents eyes private schools that say they will open their campuses. Restrictions impede in-person tributes from 9/11 victims' family. Clippers Low Williams in 10 days quarantine after strip club food stop. Russia থেকে প্রকাশিত। China officials takes over US consulate in Chengdu as diplomatic staff lower American flag and leave. Portland police say Molotov cocktails and rifle magazine found in bag as city reels from violent protests. US police are wearing imaginary CGI armor to appeal Putin, suggest
appease Putin suggests acclaimed Russiagate hackers. Hackster. Russiagate hackers. The Global News, Canada থেকে প্রকাশিত, bleak future predicted for polar bears in Canada's Arctic. NHL teams arrive in Canadian bubble of Toronto and Edmonton head of league restart. Analysts দেখি তারা কি analysis বলেছে, meet the Republican strategies who have crossed over to oppose Trump. The Star, Toronto Star, আরো একটি কানাডা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা, do hotel isolation centers works? Researchers are looking to at how the COVID programs are affecting marginalized people. Opening Ontario schools safely amid COVID could require up to $3.2 billion funding for staff cleaning, suppliers say Liberal Staff Union. The Daily Mail, Prince Harry and Meghan Markle will never resume official roles with the royal family after hurtful bombshell book laid bare couple's bitter rift with the firm, seemingly with their blessing. The Guardian, আরো একটি ইংলিশ পত্রিকা, country detects first locally transmitted COVID-19 since April. Canada, flag lowered at US consulate, China flag lowered at US consulate in Chengdu as China takes control. UK coronavirus, UK could impose more handbrake restrictions on arrival beyond Spain. The Australian, Australia প্রকাশিত, 2 cases linked to restaurant, pump and club, aged care worker in win pandemic level. If deep wants a case fight, let me know. Baby infected in neonatal ICU outbreak. BBC.com English version, US leaves Chengdu consulate amid row with China. Global virus cases rise by 1 million in 4 days. Spain races to save tourism as eased surge. US Senator describes slavery as necessary evil. Is celebrity culture cancelled? Portland to leave treaty on violence against women. COVID-19, pilot warns people not to be blaze. BBC বাংলা ভাষণ, COVID-19 আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় মারা গেলেন আরো 37 জন। করোনা ভাইরাসের জন্য ধামাচাপা, অভিযোগ চীনা ডাক্তারের। সাপ কাটলে যে 3টি কাজ করবেন, যে 5টি কাজ করবেন না। চীনে কনসুলেট ছাড়ছেন মার্কিন কূটনীতিকরা। China takes over premises after closure of US consulate. World today must not be hijacked by US political madmen. Global Times editorial. Can US clean its own mess instead of assailing China? Al Jazeera, কাতার ভিত্তিক একটা নিউজ পেপার, মানে মিডল ইস্ট থেকে প্রকাশিত। Hong Kong extends restrictions as coronavirus cases surge. Australia's Victoria rise. Risks longer lockdown as coronavirus surge. North Korean declares emergency over suspected coronavirus cases. Philippines, Duterte under pressure over militarized response to pandemic.
ahead of actual address. The Arab News, Middle Easter Araki Potrika, fire hits building under construction in northern Saudi Arabia. Saudi medical cadets prepare for Hajj. Makkah municipally ready for Hajj session. Also Hajj niye news করেছে. The Gulf News, Indian girl 14 falls to death from Sharjah apartment. How COVID-19 changed the lives of these UAE residents. PCR test age passengers to bear full responsibility. How Expo 2020 Dubai keeps tab on worker week wellness. The Japan Times, these elite contact tracers show the world now to beat COVID-19. Coronavirus resurgence endangers Japan's economic recovery scenario. Japan's to ask firm to ensure at least 70% of staff work from home. Pandemic forces digital change on Japanese companies. In fact, everywhere digital change এসছে. The Asahi Shimbun, টোকিও এবং বিশ্বের সবচাইতে লার্জেস্ট পত্রিকা. Toyoko Disaster Fund spent for wearing dining company X says. Self-defense forces hold first auction to raise case amide virus. Companies urge worker beyond to worker beyonds in black economy amid pandemic. NHK জাপান NHK মঙ্গলবার পর্যন্ত জাপানের বেশিরভাগ অংশে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা 131টি নতুন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিশ্চিত করেছে টোকিও বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সংখ্যা এখন 1,62,00,000-এরও বেশি চেন্দু মার্কিন কনসুলেট বন্ধ চীন ওসাকায় নতুন অখণ্ড দ্বিতীয় উৎপন্ন পণ্যের বিনিময় কেন্দ্র স্থাপিত ফ্যাশন ডিজাইনের ইয়াকামাতু কানসাই এর পরলোক গমন দ্য ডয়েচে ওয়েলে জার্মান থেকে প্রকাশিত বাংলা গণমাধ্যম দিল্লিতে করোনা কেন্দ্রে নাবালিকা ধর্ষণ দিল্লিতে এক করোনা আক্রান্তের নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে উদ্দেশ্য প্রদর্শ একই রকম ঘটনা ঘটছে উত্তরপ্রদেশ একই রকম ঘটনা রাশিয়া নিয়ে আমেরিকার প্রস্তাব খারিজ জার্মানির ব্যবসার জন্য বাংলাদেশ প্রিয় যে জার্মানির প্রবাসী বায়ার্ন মিউনিখের 10 এর ইতিহাস এনডিটিভি got love letter Ashok Gehlot snubbed says discussed governor with PM confusion over Rajasthan governors yes to assembly session 10 points আনন্দবাজার পত্রিকা 15 ঘন্টা পর বেহালায় করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ সরাতে আনন্দবাজার পত্রিকায় 15 ঘন্টা পর বেহালায় করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ সরাতে 15 ঘন্টা লাগছে রাম মন্দিরে 2000 ফুট নিচে রাখা হবে টাইম ক্যাপসুল ফ্রান্স থেকে উড়ল প্রথম দফায় 5টি রাফাল ভারতে পৌঁছবে বুধবার ফের ডিজিটাল স্ট্রাইক নিষিদ্ধ হতে পারে পাবজি সহ আরো 47 চীনা অ্যাপ বাড়ি বাড়ি পরীক্ষা সচেতনতা করা লকডাউন তবেই রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে ডন পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ফেডারেল গভর্নমেন্ট অর্ডার্স ফর্মাল ইনভেস্টিগেশনস অ্যাকশন এগেইনস্ট সুগার কার্টেল বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা জাতীয় সংবাদ মাধ্যম বা সংবাদ সংস্থা জাতীয় দেশে করোনা আক্রান্তের হার কমেছে বেড়েছে সুস্থতা সজীব ওয়াজেদ জয়ের 50তম জন্মবার্ষিকী আজ মানে 27 তারিখ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলমের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর শোক সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম আর নেই বাংলাদেশ সংবাদ মেলা জনপ্রিয় একটি অনলাইন প্রধানমন্ত্রীকে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর চিঠি
গত 24 ঘন্টায় করোনায় আরো 37 জনের মৃত্যু, শনাক্ত মোট 2.25 লাখ। সাবেক মন্ত্রী শাহজাহান খানের মেয়ে ঐশী খানকে ভুল করে করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। খুবই দুঃখজনক নিউজ। তিনি এই নেগেটিভ পজিটিভের এই খেলায় করোনা রিপোর্টের কারণে তিনি ফ্লাই করতে পারেননি। তার মন্ত্রী শাহজাহান খান বলেছেন তিনি লন্ডনে পড়াশোনা করেন, কিন্তু এই করোনার এই ঝামেলার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত যেতেই পারেননি, ফ্লাইট তাকে বোর্ডিং পাস দেয়নি। এই বিষয়টা নিয়ে আসলে কথা বলা দরকার। এই যে 16টি সেন্টারকে চয়েস করা হয়েছে এয়ারলাইন্স গুলোর জন্য, এটা কিন্তু খুবই একটি সমস্যার সৃষ্টি করবে, কারণ তারা টাইম মতো দিতে পারছে না। আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখলাম যে তারা টাইম মতো ডেলিভারি দিতে পারতেছে না। এর মধ্যে 72 ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে ডেলিভারি পেতে হবে। 72 ঘন্টার ভিতরে টেস্ট কমপ্লিট করে তাদেরকে নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে তারপরে বিমানে উঠতে হবে। এর হেরফের হলে কোনোভাবেই কোনো অপশন নেই। কাজে বিমানবন্দরে যদি র্যাপিড কিট বসানো যেত, র্যাপিড টেস্ট করানো হইতো, তাহলে কিন্তু যাত্রীরা কিন্তু উপকৃত হতেন এবং সকলে কিন্তু এই হ্যাসেল থেকে মুক্ত হতেন। এটি একটি ভালো দিক। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এই বিষয়টি ভেবে দেখবেন, তা না হলে কিন্তু একটা কেওয়াসের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকে যেতে চাচ্ছেন, কিন্তু এই 72 ঘন্টার ফ্যাকরার কারণে কিন্তু তাদের ফ্লাইট ক্যান্সেল হচ্ছে, তারা যেতে পারছে না, তারা অস্থিরতার মধ্যে অবলম্বন করছে, তাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এগুলি অবশ্যই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এখন আর পেছনে ফিরে তাকানোর সময় আমাদের নেই। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি সরকার, বলেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম আর নেই, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক। দৈনিক ইত্তেফাক প্রাচীনতম পত্রিকা বাংলাদেশের। করোনায় 24 ঘন্টায় কমেছে মৃত্যু, বাবুল চিশতির সঙ্গে শাহেদ আসামি। 28 চিকিৎসককে বদলি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বন্ধুরা টুডেস এক্সক্লুসিভ। আগামীকাল আবারও আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব টুডেস এক্সক্লুসিভ নিয়ে। সেই প্রত্যাশা রেখে আমি মেহেদী মাসুদ আজ এখানেই বিদায় নেব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। যাবার বেলা আবার আপনাদেরকে বলতে চাই, প্লিজ wash your hands at least 20 seconds and stop touching your face and keep your phone clean every day. Practice social distancing, maintaining a 6-foot radius of personal space in public. Please wear a mask if you leave home. তো বন্ধুরা, আগামীকাল টুডেস এক্সক্লুসিভ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি মেহেদী মাসুদ আজ রাতের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ।